ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح الخير. المادة اللغة العربية. الموضوع الحروف الهجائية. إننا 28 حروف هجائية، وهي ألف، باء، تاء، ثاء، جيم، حاء، خاء، دال، زال، راء، زاي، سين، شين، صاد، ضاد، طاء، ظاء، عين، غين، فاء، قاف، كاف، لام، ميم، نون، هاء، واو، ياء. حروف الهجائية وهي ألف، باء، تاء، ثاء، جيم، حاء، خاء، دال، ذال، راء، زاي، سين، شين، صاد، ضاد، طاء، ظاء، عين، غين، فاء، قاف، كاف، لام، ميم، نون، هاء، واو، ياء. نقرر مرة الثالثة وهي ألف، باء، تاء، ثاء، جيم، حاء، خاء، دال، زال، راء، زاي، سين، شين، صاد، ضاد، طاء، ظاء، عين، غين، فاء، قاف، كاف، لام، ميم، نون، هاء، واو، ياء. والحروف الهجائية تنقسم إلى قسمين، إننا حروف الشمسية والحروف القمرية. حروف الشمسية وهي 14، والحروف القمرية وهي 14 أيضا. والحروف القمرية الشمسية هي تاء، ثاء، دال، زال، راء، زاي، سين، شين، صاد، ضاد، طاء، ظاء، لام، نون. وهي تاء، ثاء، دال، زال، راء، زاي، سين، شين، صاد، ضاد، طاء، ظاء، لام، نون. والحروف القمرية هي ألف، باء، جيم، حاء، خاء، عين، غين، قاف، فاء، كاف، ميم، واو، هاء، ياء. الحروف الهجائية في اللغة الإنجليزية هي alphabet. In Arabic we have 28 alphabets. That is Alif, Ba, Ta, Sa, Jim, Ha, Kha, Dal, Zal, Ra, Zai, Sin, Shin, Sad, Dal,
Za, Ain, Gain, Fa, Qaf, Kaf, Lam, Mim, Nun, Ha, Ya, Wa, Ya. And Huruf Hijaiyya, that's alphabet divided into two. That is, we have sun letter and moon letter. The sun letter, there are 14 letters, and the moon letter, we have 14 letters too. These are the sun letters: Ta, Tha, Dal, Zal, Ra, Zal, Sin, Shin, Sad, Dad, Ta, Za, Lam, Mim. And these moon letters are Alif, Ba, Jim, Ha, Kha, Ain, Gain, Qaf, Fa, Kaf, Mim, Wa, Ha, Ya. The difference between sun letter and moon letter is that the sun letter is unpronounced lam and the moon letter will pronounce lam. For example, here is example of sun letters. We have Ashamsu, As-Salaja, Ad-Daraja. The first one, Ashamsu, from Alif going to direct to Shin. So the lam, you can't pronounce the lam. The lam here is silent letter. We have As-Salaja, direct from Alif to Sa. As-Sa is among the sun letter. We have Ad-Daraja. Daraja, the from Alif direct to Da. So the lam here is unpronounced lam. That is silent letter. You can't pronounce lam, and that is among the sun letters. The meaning of Ashamsu, the sun. If you say Shamsu without Alif or lam, it means sun. Here As-Salaja, the fridge. If you say Salaja direct without Alif or lam, means fridge. Ad-Daraja, the bicycle. So we have still 14 moon letters. The 14 moon letters are, we have Alif, Ba, Jim, Jim, Ha, Kha, Ain, Gain, Qaf, Fa, Kaf, Mim, Wa, Ha, Ya. The example of the moon letter, we have Al-Abu. Al-Abu here, the third letter here is Alif. So Alif or Lam is unpronounced. Alif, Lam here, you pronounce the lam. That is different between sun and moon letter. You must pronounce lam in the moon letter. So Al-Abu. We have Al-Qalam. So Al-Qalam, you pronounce the lam. We have Al-Baqarah too. The Al-Baqarah means calf. Al-Abu, the father. If you say Abu, father. Al-Qalam, the pen. If you say Qalam, means pen. We have Al-Baqarah, the cow. If you say Baqarah, means cow. So still we have 9 vowels in Arabic. That is, we have Fataha, Kisra, Dhamma. We have Fatatani, Kisratani, Dhammatani. We have Shadda, Sukun, and Madda. We are using Fatah on top of
letter. That's why you saw it on top of the line. Where Kisra, that's of the letter, and the Dhamma on top of the letter. Also Fatha, also we are using it on top of the letter. Kisra, that's of the letter. Dhamma, up of the letter. Shadda means join the two letters in between one. If you say Ashamsu, that Shinu, there are two letters. So if you use Shadda, you can't write the two letters. You just write one Shin and use Tashdid. Whereas Schoon here, we are using Schoon here or end of the letter. If Fatha again end of the letter, you can't pronounce the last letter. You just use the Schoon. Like for example, we have Al-Baqaratu. Baqaratu is Fatha, but if you say Al-Baqara, you can use that Schoon. Madda also is a two letters. Prolong the letters. So these are the letters we are using to formation of the word. The formation of the word can start with two letters or three letters, and the letters divided into two, as I told you. The difference between the two, the first letter, the son letter is unpronounced lam, and the son letter you must pronounce the lam. So, and the four, you are using the four on top of the letter to be able to pronounce